CNN and cry and just say, no, it's unbelievable the things you end up watching and right. when you don't have much to go by. 2 o'clock, I get the Flintstones. I mean, thank God for pornography. Yeah. I don't know anything about that either. No, never heard of it. From Darius Kasparaitis to Fred Brathwaite to the Mullah Shamil, the hockey scene in Kazan is a scene of outsiders. It was hard to get a sense of the true passion of Kazan hockey until we came upon an industrial park on the fringe of the city. There, in the middle of a pile of bricks and rubble, slouched a half-finished rink, the handiwork of a truck driver named Bernat, whose vision of the rink, the only public ice pad in all of Tatarstan, came to him in a dream. He spends every ruble he earns assembling the Olympic-sized rink in hope that it will provide a solace for the thousands of kids who skate in the tiny courtyards of the city. Главное, чтобы дети могли заниматься. Это была моя мечта. Ну, как вам объяснить? Вот, скажем, хоккеист или любой спортсмен, он бывает порядочным, хорошим человеком, понимаете? Из него не будет преступника. Поймите правильно. И в этой ситуации я на это внимание не обращаю. What do you think of the big team, Akbars, spending millions of dollars bringing imported stars to play for the home team when you're spending every dollar you earn to buy bricks, to build this rink brick by brick, board by board? What would you say to the owners of the big league team? А за такие деньги, скажем, любая зарплата у хоккеиста, это никому не секрет. Все знают, сколько это. Один там, скажем, Хабибулин 6 миллионов, там, другой 3-4 миллиона. Но это не стоит таких денег, чтобы в такой бедной стране, как наша, как говорится, и вдруг находить такие деньги, когда врачи, учителя не получают зарплату. Это обидно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я извиняюсь, что я влезаю. Неожиданно совершенно получилось. Сегодня у нас в гостях человек, который уже разорвал множество женских сердец в Казани, который наломал уже немало клюшек об голову соперников. Сегодня у нас в гостях, здесь звучат всеобщие аплодисменты, Дариус Каспарайдис у нас в гостях. Здравствуй, Дариус. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса у меня по вчерашней игре. Кричат ли в Канаде вот в спорные моменты о каких-то сексуальных предпочтениях судей? Вот. Нет, такого не бывает. Ну а что они кричат тогда в Канаде? То есть вот у нас кричат, что судья живет с муужчиной. У нас вот вчера это было. Это очень было интересно, потому что я не знал, что есть судья другого расположения и другого секс-ориентации в России. А в Америке или в Канаде они просто свистят или говорят «бу». Бу, просто бу. Кем занято сейчас твое сердце? У меня есть любимая женщина, которая сейчас находится в Америке, потому что... Не, в Америке это понятно, это все понятно. Вот, то есть ты верен, вот она и все, и других вариантов никаких. Да, я живу по западным обычаям, я не изменяю своей жене, потому что... И не живу по российским, потому что у меня не должна быть жена и любовница, потому что, думаю, должен доверять и верить. Это тоже серьезно. Я думаю, это серьезно. Вот что меня сделал запад с моей головой. И они сейчас вам поставят песню про хоккей, которая в Канаде очень популярная. И я думаю, может, какой-то ковбой поет. Ковбой поет с гитарой, короче. Не знаю, что это, но это некая популярная канадская хоккейная песня, которую мы сейчас с вами и будем слушать. Будем надеяться, что действительно модная канадская песня про хоккей. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores. This guy drinks a lot of coffee? Hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. On this night, the greatest hockey players in the world are competing in front of 3,000 fans in a remote Muslim city 12 hours southeast of Moscow. The distance that once existed between hockey in Russia and hockey at home is long gone. The press have even taken to calling Akbars the Kazan Rangers,
because like their New York cousins, they've overspent in an attempt to bring glory to their town. But on this night, Dynamo, the old KGB team, defeats the Millionaires by a goal. No matter how much money is pumped into the Russian game, and no matter how much their league or their players start to look like ours, one truth about hockey remains. Dollars don't score goals, players do. It's about 6:30 in the morning. We landed in Omsk in Siberia. It's really, really freaking cold. Time for the double hat. And the airport's closed. So we're gonna stand here for about a half hour and wait. Take in the beautiful Siberian morning and wait for the doors to open. But here we are. The Omsk Avant-Garde are the reigning Russian Super League champions. Last year they beat Magnitogorsk in the finals, and the city has been celebrating ever since. From the high excitement inside the Avant-Garde rink to the busy frozen ponds of the city, hockey is everywhere in Omsk. On game day, the rink outside Father Denisi's church is packed with kids getting ready for their first tournament of the year. То есть перед игрой молимся, после игры молимся. Я стараюсь делать замечания, когда начинают дети ругаться. Вот таким образом мы пытаемся через хоккей привести детей к церкви, к понятию о Боге и вообще подвигнуть их на добрые дела. The scene inside Father Denisi's church is like something out of the hockey sweater, evoking a time in Canada when men of the cloth were essential to sport in the community. On game day, Marina, owner of the World of Hair and voted the Avant-Garde Superfan of the Year, is preparing anxiously for the big game. Ну, конечно, я волнуюсь, надо очень хорошо выглядеть, и просто в таком платье очень легко чувствовать себя королевой. On game day, the city's favorite sports bar is packed with kids singing and drinking in anticipation of the evening's tilt. The heartbeat of Russian hockey has changed so much over the years that the passion and electricity that I'd hoped to find at Moscow's Luzhniki Arena can now be found in the provinces, in places like the roaring Avant-Garde Arena. Is she nervous? Да, немножко, да. Потому что я опаздывала. For one night, this small city, once closed off from all Western visitors, was now the very epicenter of the hockey universe. Still reeling from their defeat a few nights earlier to Dynamo, Kazan hit for 3 quick goals. But a late goal by Jaromir Jagr promises that the Avant-Garde